Добрый день, уважаемые зрители нашего образовательного канала. Напоминаю, что вы находитесь на образовательном канале KnowledgeLand, страны знаний. И сегодня очередной вторник. Это значит, что мы продолжаем с вами увлекательное путешествие в мир мышонка Стилтона Джеронима. И сегодня нас ждет очередная интересная глава. Fresh clams, anyone? Кому свежих моллюсков? Начнем читать. It was evening, and the red sun sat on the ocean like a cherry on top of a piece of cheesecake. Up in the sky, white fluffy clouds of whipped cream floated around. What a delicious view, I sighed. But just as I was beginning to enjoy it, I heard a mouse screaming. Whee! That rotten stove is trying to kill me. It was my cousin's voice. They and I rushed to help him. What happened? It was evening. Был вечер, and the red sun set on the ocean like a cherry on top of a piece of a cheesecake. И красное солнце садилось на океан, подобно вишенке на тортике сырного пирога. Или подобно вишенке на кусочке тортика от сырного пирога. Up in the sky, высоко в небе, white fluffy clouds, белые пушистые облака of whipped cream, взбитых сливок, floated around, пролетали. What a delicious view! Какой вкусный, какой аппетитный вид, I sighed, вздохнул я. But just as I was beginning to enjoy it, но как раз тогда, когда я только начал наслаждаться видом, I heard a mouse screaming, я услышал, как кто-то кричит. Wee! That rotten stove is trying to kill me. Это дрянная печь, ругательство, rotten stove, это дрянная гадкая печь, is trying to kill me. Добьет меня. It was my cousin's voice. Это был голос моего кузена. They and I rushed to help him. They и я ринулись к нему на помощь. Rushed. Ринулись. What happened? Что случилось? What is it? We squeaked together. Trap was whipping round on one paw. This rotten stove keeps jumping up and down like a teenage mouse at a Wild Whiskers concert. Shrieked my cousin, messaging his tool. I burned my paw with the clam sauce. He slumped onto the padded sofa to check out his tool. Maybe you two can set the table at least, Trap continued. While you've been up on deck enjoying the fresh air, I have been bursting my tail down here. He closed his eyes and yawned. Must I do everything? I gave the clam sauce a good sniff. Esther mixed it into the pasta. Now I know why in medieval times they poured boiling oil on their enemies from the castle walls, whined my cousin. What is it? We squeaked together. Что случилось? В чем дело? Пропищали мы с ней вместе. Trap was leaping around on one paw. Trap прыгал на одной лапке. Еще один фразовый глагол leap around имеется в виду, что он скакал вокруг себя. This rotten stove keeps jumping up and down like a teenage mouse. Эта дрянная печь подпрыгивает вверх и вниз, как мышонок-тинейджер. Это Wild Whiskers concert. На концерте диких бакенбардов. Shrieked my cousin. Пропищал мой кузен, messaging his toe, массируя при этом свои пальчики. I burned my paw with the clam sauce. Я обжег мою лапу соусом от моллюсков. He slumped onto the padded sofa to check out his tool. Он рухнул на мягкий диван, чтобы проверить еще раз свой пальчик. Maybe you two can set the table at least. Возможно, вы двое хотя бы накроете на стол. Set the table. Накрывать на стол. At least. Хотя бы, по крайней мере. Trap continued. Продолжил Trap. While you have been up on deck enjoying the fresh air. Пока вы здесь вдвоем на палубе enjoying the fresh air, прохлаждаетесь или буквально наслаждаетесь свежим воздухом, I have been boosting my tail down here. Идиоматическое выражение boost my tail
означает «я здесь надрываюсь». Да? Down here. He closed his eyes and yawned. Он закрыл свои глаза и зевнул. Must I do everything? Я что, должен делать все? I gave the clam sauce a good sniff as Taya mixed it into the pasta. I gave the clam sauce a good sniff. Я хорошенько принюхался к соусу для моллюсков. As Taya mixed it into the pasta. В то время как Тея замешивала его в пасту. Или макароны. Now I know why in medieval times they poured boiling oil on their enemies. Теперь я знаю, почему в средневековые времена они выливали раскаленное масло на головы своих врагов. From the castle walls, whined my cousin. Со стен замков. Пропищал мой кузен. He cradled his burned paw protectively. Why, Trap, I didn't know you were so cultured, I remarked, filling my plate. My cousin smirked. What culture? I got that from a cartoon on TV, he scoffed. You can find everything on TV, you know. Yes, of course you can, I answered absent-mindedly. I was sniffing at the sauce again. Are you sure these clams are fresh? What do you mean fresh? Of course they are fresh, Trap insisted. Cross my heart. It's just that they smell sort of like a skunk at a cheap perfume counter, I offered. My cousin jumped off of the sofa. Are you calling me a liar? He shouted. I told you they were fresh as fresh can be. If you don't believe me, fine. I guess you just enjoy hurting my feelings. He cradled his burned paw protectively. Он ласково, защищающе, баюкал, cradled, глагол cradle, люлька, да, чувствительный, в данном случае глагол, his burned paw, свою обожженную лапу. Why, Trap, I didn't know you were so cultured, I remarked. Почему, Trap, я не знал, что ты у нас настолько образован, so cultured, настолько знаешь хорошо культуру или историю. I remarked, заметил я, filling my plate, наполняя свою тарелку. My cousin smirked. Мой кузен ухмыльнулся. What culture? I got that from a cartoon on TV. Что значит культурный? Что значит образованный? I got that from a cartoon on TV. И я почерпнул эти знания из мультика по телевизору. He scoffed. Ухмыльнулся он. You can find everything on TV, you know. По телевизору можно узнать все. Знаешь ли, здесь мы трансформировали до узнать, буквально find глагол отыскать, найти. Yes, of course you can. Да, конечно, можно. I answered absent-mindedly. Absent-mindedly. Наречие от прилагательного absent-minded, рассеянно. Ответил я ему рассеянно. I was sniffing at the sauce again. И я снова принюхался к соусу. Are you sure these clams are fresh? Ты уверен, что эти моллюски свежие? What do you mean fresh? Что ты имеешь в виду под свежий? Of course they are fresh. Конечно же, они свежие. Trap insisted, настаивал Trap. Cross my heart. Клянусь своим хвостом, перевела выйдись я. Буквально cross my heart. Честное слово, клянусь, да? It's just that they smell sort of like a skunk at a cheap perfume counter. Ну, вообще-то пахнут они, как будто скункс стоит за прилавком дешевого парфюмерного магазина. I offered, предположил я. My cousin jumped off of the sofa. Кузен подскочил с дивана. Are you calling me a liar? He shouted. Ты называешь меня лжецом? Закричал он. I told you they were fresh as fresh can be. Я же сказал тебе, что они были наисвежайшие. If you don't believe me, fine. Если мне не веришь, отлично. I guess you just enjoy hurting my feelings. Я думаю, тебе просто нравится меня расстраивать. Hurting my feelings. Thea grabbed a slice of bread and headed for the stairs. It's my turn to stand watch, she chirped.
racing away. I hesitated for a moment, then began to eat very slowly. I don't think I'll have any clams after that. I lost my appetite, said Tramp, nibbling some bread and cheese. At 2 o'clock that morning, I woke up with a horrible stomachache. I dashed to the bathroom, my glasses dangling off my snout. Seconds later, I tripped over the bath mat, banged my snout on the medicine cabinet, and plopped onto the toilet. Thea grabbed a slice of bread and headed for the stairs. Thea схватила кусок хлеба и направилась к ступенькам. It's my turn to stand watch. Моя очередь стоять на наблюдательном пункте. She chirped. Прощебетала она. Racing away, удаляясь. I hesitated for a moment, я немного помешкал, then began to eat very slowly. Затем я начал есть очень-очень медленно. I don't think I'll have any clams after all. Я не думаю, что я буду есть этих моллюсков еще. I lost my appetite. Я потерял аппетит. Said Trap, nibbling some bread and cheese. Сказал Трэп, откусывая немного хлеба и сыра. At 2 o'clock that morning, в 2 часа утра, I woke up with a horrible stomachache. Я проснулся от ужасной боли в животе. Horrible stomachache. Stomach – живот. I dashed to the bathroom, my glasses dangling off my snout. Итак, я ринулся в ванную, my glasses dangling off my snout. Мои очки свисали у меня с мордочки. Seconds later, I tripped over the bath mat. Несколько секунд спустя я, спотыкаясь через коврик в ванной комнате, benched my snout on the medicine cabinet, ударился мордочкой об медицинский шкафчик and plopped onto the toilet и рухнул прямо в туалет, ну или нырнул мордочкой в туалет, его тошнило. Suddenly I had a horrible thought. Внезапно меня посетила ужасная мысль. Could it be the clams that had made me sick? Just then the bathroom door opened wide. Looking half asleep, Trap peered into the bathroom. Then he covered his nose with both paws. What are you up to? Building some kind of steam bomb? He coughed. Thea, woken up by all that noise, joined us. She seized up the situation in an instant. Spit out the truth, Trap, demanded my sister. Where did you really buy those clams? Suddenly I had a horrible thought. Внезапно меня посетила ужасная мысль. Could it be the clams that had made me sick? Неужели это от моллюсков меня тошнит? Just then the bathroom door opened wide. И именно в этот момент комната в ванну открылась широко. Looking half asleep, выглядевший заспанным, Trap peered into the bathroom. Трэп вглядывался в ванную комнату. Then he covered his nose with both paws. Затем он прикрыл свой нос обеими лапками. What are you up to? Что ты здесь делаешь? Building some kind of stink bomb, he coughed. Откладываешь здесь вонючие бомбочки? Прокашлялся он. Thea, woken up by all the noise. Thea, разбуженная всем этим шумом, joined us, также присоединилась. She seized up the situation in an instant. Она оценила ситуацию просто мгновенно. Spit out the truth, Trap. Выкладывай правду, Trap. Буквально spit out. Spit, плевать. Выкладывай правду. Demanded my sister. Потребовала моя сестра. Where did you really buy those clams? Где ты раздобыл, где ты купил эти моллюски? My cousin was silent. He stared down at the carpet. Well, I bought them in the fish department at the frozen food counter, he confessed with a guilty look. Frozen, I squeaked. But you told me they were fresh clams. Trap stood up straight. Well, yes, of course, they were fresh at one time. The frozen clams were a special offer. The mouse who sold them to me last month told me to eat them that same day or they would spoil, but of course I didn't take him seriously. You know, these sales mice, they always tend to exaggerate, squeaked Trap. Grrr, sales mice, my boy, I cried.
Do you realize you could have killed me with that poison? You should get a job as a chef at the cafeteria for cats. I tried to grab him, but I ended up stumbling over a roll of toilet paper instead. Why, oh why had we brought him along? My cousin was silent. Мой кузен хранил молчание. He stared down at the carpet. Он уставился на ковер. Можно сказать, он потупил глаза. Stared down. Well, I bought them in the fish department. Ну, я купил их in the fish department. В отделе рыбы. At the frozen food counter. На прилавке было написано свежезамороженная еда. He confessed with a guilty look. Признался он с виноватым взглядом. Frozen, I squeaked. Замороженная, запищал я. But you told me they were fresh clams. Но ты же сказал, что это были свежие моллюски. Trap stood up straight. Trap выпрямился. Well, yes, of course, they were fresh at one time. Ну, да, конечно же, они были свежими когда-то. The frozen clams were special offer. Вот эти замороженные моллюски, они были, по специальной акции. The mouse who sold them to me last month, мышонок, который продавал мне их в прошлом месяце, told me to eat them the same day. Сказал, что их нужно съесть в тот же самый день. Or they would spoil. Или они испортятся. But of course, I didn't take him seriously. Но, конечно же, я не воспринял его всерьез. You know, these sales mice. Знаете, как ведут себя эти продажники, sales mice. They always tend to exaggerate. Они всегда стараются все преувеличить. Exaggerate. Глагол преувеличивать. Squeaked Trap. Пропищал Trap. Grrr, sales mice, my paw. Grrr, продажник. О, боже мой. I cried, закричал я. Do you realize you could have killed me with that poison? Ты вообще соображаешь, ты понимаешь, что ты мог меня убить этим ядом? You should get a job as a chef at the cafeteria for cats. Да тебе надо работать шеф-поваром в кафетерии для котов. I tried to grab him. Я попытался схватить его, but ended up stumbling over a roll of toilet paper instead. Но вместо этого я споткнулся об рулон туалетной бумаги. Why, oh, why had we brought him along? Зачем? Зачем только мы взяли его с собой? Bring along, брать с собой. Надеюсь, друзья, вам было увлекательно, как обычно с нами. Пишите, если вы хотите более подробные разборы и увидеть следующую главу в комментариях. Всего хорошего, до вторника!